و آره دیگه میخوام ببینم چی شده. من جدی نمیدونم چی شده. برو که رفتیم ویدیو 14 دقیقه‌ای برگردیم آپارات یوتیوب خراب شد. من گو بخورم برگردم. من یوتیوب شده شاید ببندم برم کیک، ولی نه البته یوتیوب نمیبندم. یوتیوب دوست می‌دارم. تبلیغات اگه ما رو یه دقیقه انگشت نمی‌کنیم ما ویدیو تو ببینیم. نه واقعا دوست ندارم. Hey YouTube, what is going on, guys? Man, I did not think I would be making this type of video when I went home on vacation. On Christmas, there's so much that went down my phone when I went home on vacation. On استیبل رونالدو لفت داد. Christmas, there's so much that went سیلکی نمیدونم کی ندیدم استریمشو down. لفت My داد. phone went absolutely berserk. جیسون لفت داد از فیز The کلن. internet went absolutely berserk. لیسی لفت داد از که فیز کلن. Like I said, this is ادپت که خیلی ساله. قشنگ بچه بود. نگاه 14 سال تو فیز کلن بود. لفت این یکی از حالت فاوندرهای فیز کلن لفت something داد. that I kind of knew was coming for the last couple of weeks, but I didn't think it was چیزم going to لفت sit here داد and ادپت happen تو on دیگه Christmas, دیدیم. man. So first of all, if you don't know who I am and you're clicking this video, I'm Faze Swag. I've been in آره. Faze for 6 years. ببین فیز کلا ممبرای فیز خیلی معروفن توی دنیای استریمینگ، حداقل دنیای ویدیو گیم و کنار توی دنیای استریم. همین آخرین استریم رواردز با لباس پیکی بلایندرز اومده بودن. As you guys saw on the internet throughout the entire thing, several members left on Christmas and everyone نگاه اینا موقع کریسمس همشون رفتن از فیز کلن. has been asking me questions. First of all, if you ever been a fan of Faze, make sure y'all drop a like, man. You know, I've been watching Faze since I started playing Call of Duty. بعد واقعا اینو یه چیزی بهتون بگم، آرزوی جدی دارم میگم، اینا آرزوی یه سری از استریمرها و گیمرها آرزوشون این بود برن فیز. یعنی جدی دارم خیلی ها اینطوری بودن. یعنی مثلا یارو آرزوش بود برن And then I فیز. was recruited in 2020 by Faze Apex. Faze Apex هم because که I از was good at فاوندرش Warzone and I was a سی Call of اوش Duty content creator. And at that time, I was their first Call of Duty recruit in like 6 or 7 years, man. So it's been a crazy ride the last 6 years. Even in the last year and a half have been pretty great, you know, just seeing what the یه شب ریسک boys میری have شاید built. بریم نمیدونم هیچ چیزی. نگاه بیست کانتنت ارگانیزیشن شد امسال فیز کلن. بیست کانتنت ارگانیزیشن بهترین حالت ارگانیزیشن به چی میشه فارسی؟ ارگان دولتی میگن، دیدین اون ارگانه. بهترین ارگان کانتنت کریتور امسال شده بود فیز کلن. از AMP هم جلو زده بود. The people that announced that they left last night حاجی پشمام خیلی لفت were داد. Lacey, Stable Ronaldo, Silky, Adapt, which I think is one that just like I think چی گفته ادپت؟ Over half of my life I've been lying if I said this isn't heard but it had to be done. Thank you to everyone the part of this journey. اوی چی گفته کلا چیزه میگه اگه بگم به اذیت و آزار نرسیده دروغ گفتم. توی 14 سال اخیر خیلی چیزا اتفاق افتاد داخل زندگیم و بعد این اتفاق انجام میشه. این کارو بعد انجام میدادم. بعد میگه مثل از تمام کسایی که توی این حاجی من فارسی به انگلیسیم واقعا گو انگلیسی به فارسیم خیلی بهتر. مثل از کسایی که توی این چندین سال اخیر توی این جرنی توی این مسیر با من بودن، ولی میگه هنوز اتفاقات خوبی امکانش هست اتفاق بیفته. حالا درست دقیق ترجمه نکردم ولی رسوندم من. I think when Lacey and Ron and like Jason and Silky announced that they were leaving, people thought it was kind of a joke or like it was some همه فکر کردن دارش دروغ میگه مثلا مسخره بازی. I think that's when literally everyone on my phone said, is this actually real? ادپت هم لفت داد همه ریدن تو خودشون. And you know, Adapt's been in Faze for 14 years, so for him to leave the clan is, I mean, it's definitely serious. It's some serious shit. Some people may argue with me in the comment section below about this, but I think Adapt is probably the most, I would say is the قدیمیای فیز اکثرا رفتن ها. این چیزه الان فاوندرش هست. الان این فکر کنم رفته، فکر کنم اینم فکر کنم رفت. این چیزه رفیق تیفو هم هست، اونه اسمش یادم رفت الان. best Faze Clan member of all time. I think Rug is also a top Faze. آره فیز راگ ولی هنوز فیزه ولی کانتنت کریتور زیاد مهم نیست براش. Clan member, but I think Rug is the type of person who kind of did his own thing. The way I look آره at راگ کلا فرق داره. راگ یه یوتیوبر معروفیه، زیاد تو فیز براش مهم نیست. یعنی صرفا تگ فکر کنم. Rug is, I think Rug is like the USA team. And Adapt played for the Lakers and won like 6 chips. That's how I would like kind of put them there. Rug took the Faze name and put it in places in the world that people have never even heard of Faze or gaming or anything like that ever. But Adapt was really in LA. حالت چیز بود. فیز راگ من یه مدت کانتنتش رو نگاه میکردم. راگ اینطوری بود، اینکه روک شد که فیز راگ اینطوری نبود 100% املاش. حاضرم شرط ببندم با تو. فیز راگ آره RUG بود میگم خدای.
کانتنتاش خیلی چیزه، کانتنت های حالت ایران زیاده دیگه، کانتنت های سبک چیزه. تو ایران خیلی این کانتنت ها زیاده، ویوش هم همیشه خوب بوده، نگاه هنوزم داره ویو میخوره، هنوز که هنوزه کانتنتاش داره مثل سگ ویو میخوره. یوتیوبر خفنی. چقدر چند میل ساب داشت؟ چند میل شده بود؟ 20. آخرین بار که دیدم 16 بود، 28 شده دستاش. In the heart of the organization, and he is the funniest, most genuine person I've ever met. He's genuinely the most funniest person. Everything you see on stream with Adapt is exactly how he is in person. Even if we're just eating a sandwich, ادپتر کاراکترش میخوره، کاراکتر با نمک و با بین کل ممبر فیز این ادپتر من خیلی باحال حال میکردم، کاراکترش میدونه میخورد که خود واقعیشه و کاراکترش When you guys went to the pig cafe, it looked like Lacey family reunion. And over the last year and a half, things have been pretty great, especially within Faze. This is all from my perspective and through my scope, so I'm not really speaking for anybody. چینشو نگاه چه باحال فیز. حاجی لوگو فیز خیلی خفنه، اگه نمیدونید اینطوری نشون میدن. این الان دستم ببینید شبیه اف، چجوری بهتون بگم؟ نگاه این قسمتش، نگاه این بالای ف، این وسط فش هستم، این پایینشه میشه اف. فیز کلن اینطوری نشون، مثلا میگم فیز اپ اینطوری میکردن، حتی هند ساین خفنی هم داره، خیلی باحال بود فیز کلن. Who left or anything like that, or what's going on, and a lot of you guys are asking if I'm leaving, which I will explain. First of all, I kind of want to paint the picture of what Faze actually looked like within the org. شبیه لوگو مال گنگ ها. Like that. So as you guys know, we had the Faze house, which had people living in it, such as آره فیز هاوس داشتم. Silky, همشون هم نگاه گردنبنده رو داره. Ron, Lacey, and Adapt moved in a little bit later, but he was part of تک اینا that امسال ترکوندن ها. And those 5 guys besides Adapt were all recently recruited in the last 2 years, and they kind of just all grew together. They فیز all good. همیشه عادت داشت یه منشنتوری بگیره که کل کانتنت کریتورایی که داره اونجا با هم زندگی کنه و اینش خیلی خفن بود جدی. قدیمترش اگه یادتون باشه یه دونه منشنتوری داشت خونه قبلی جاستین بیبر بود. اینا کیا یادشونه؟ یادم نمیاد کیا توش زندگی میکنن، دقیق خیلی درست سرچ کنم، ولی حاجی کلا فیز اینطوری بود. قبل اونم دوباره یه دونه چیز داشت. رئیس گروه فیز چیه؟ معمولا این چیزا یه دونه رئیس نداره، چند تا سهامدار و چیز داره، سی ای او داره. Telling me about, first of all, about Max. I had never heard about Blackboy Max, man. He showed me some of his clips and streams because I mainly just game. I mainly play Call of Duty. I stay in my own lane and I mainly just game. You know what I mean? I'm a gamer. I remember him telling me about Blackboy Max. I remember Ron telling me about Jason the Ween. I remember Ron telling me about Lacey when Lacey was like had pink hair. And I remember meeting all them and kind of seeing this overall the potential, you know, and they've grown over the last 2 years and really putting, I mean, they went back to back for Faze Clan. KSI اصلا سایدمنه یزید. Speak to their just character and just overall when it's off camera at the weekly Faze shoots. اینا خیلی کاراکتر معروفی هن هر کدوم. And I would go to the house sometimes. They were all just cool, very chill individuals who just genuinely wanted to succeed together. They always planned things together and they care so much about the brand. There was a clip of Ron, I would say a couple months ago. وقتی همشون با هم رفتن اصولا باید با هم یه گروهی چیزی بزنن، نمیشه یه با هم یا آخر رفاقتشون با هم که به هم نخورد. So you obviously have the core people that lived in the house that we would shoot YouTube videos. Because I'm in LA, I would come to the video shoots. And again, this is through my perspective. So they obviously had the house all together making content, we do video shoots. I live in خیلی LA, فرق دارن. so فیز I would بیزنسی با literally go to هم the LA shoots. شرکتیه داره پولی رو بهشون میده، حالا مثلا قرارداد and بسته then we go our باشون، separate ways. ولی سایدمن اینطوری نیست، A lot سایدمن of people would خودشون ask why I don't live in the Faze خودشون house اون or things شرکتن. like that. Look, I'm a little bit older than all of them. I'm 29. ارگانیزیشن نیست اونطوری. I've done the 3 to 4 Faze houses with my boys, you know what I mean? So I definitely wanted to just have my own space, and overall, you know, that's, you know, at some point you got to understand what's betterment for the team, and I understood that for real. And then you obviously have guys like Scope who is a true sniper, like for Call of Duty. Zuma, who's truly into the competitive scene. Jev, who does his own variety content but still carries the Faze name. Rug, who does his own thing with his YouTube videos, his IRL YouTube videos. Doesn't really stream, does his own thing for Faze. So that's kind of how the scope of the whole thing kind of worked. You have guys like Apex who worked on the back end for Faze, but at the core center of it all was the Faze house. And the boys who streamed every single day. Like I said, I saw some clips, even from Ricky talking about how, you know, they all have egos and things like that. Look, at the end of the day, that is something I did not experience. فیز بانکس یکی از کله‌گندای فیز دیگه یه جورایی. اون فکر کنم الان مثل خارمادر رو شیته. فکر کنم زیاد رو شیته. They all had a right to have an ego and they just did not. Look, they showed up to the video shoots, whether they maybe liked it or not. They showed up and they did it. بعد برم چیز ببینم آجی. داره کس میگی.
فقط می‌خواستم یه چیزایی بدونم. بذار ببینم داداشمون چی گفته. دیزر داونفال فیز بانک هم داریم. خب بذار ببینم چی گفته. این داداشمون حرفای جالب میزنه چون داخل خود فیز هم نبود. Gals, me Muda hard. You might be like, whoa, what's with the darkness there, man? Muda, what are you doing? It's 3 in the morning, ladies and gentlemen. Some would call it witching hour. I would like to call زاویه it the کمرش death هیچ of وقت Faze نیستم. Clan. I would whip out حاجی the چرا باید Ouija board, اینطوری حرف ladies بزنم؟ and اصلا مثل این gentlemen, من but اینجا I'll put بیام on the باتون old حرف بزنم. strip club lighting for everybody اینطوری watching. باشم. Yeah, this is Faze Clan's website. Now, you might be wondering, whoa, that takes me back to the past. Now, I remember Faze Clan for me is a pretty important thing, okay? سایت Back in the فیز day کلن when I نه؟ was a much younger man, I'll be real with you, I used to watch trick-shotting montages. خدا رو شکر من هیچ وقت همچین آدمی ندیدم. تریک شات چیزا نمیدیدم هیچ وقت. And inside there were 2 clans up. اینم زیر میز فارسی کار میکنه. اگه کار کنه ممنونش میشم. آتو جنریت افغانستان دشمنای تگایم دل تنهای تگایم. Gaming Uh-huh. and Faze Clan, the old MLG era. You know, these were 2 clans that pretty much just, I would say, popularized that whole like خیلی فیز کلن gaming معروف بود. phenomenon on the internet. Now, Faze Clan of today's day and age is a lot fucking different than what I grew up with. واقعا راست Now, if I میگه. go to the الان old خیلی Faze عوض شد. Clan roster here, ladies and gentlemen, چه as you can باحال see, it's got سایتش. people like Faze Silky, Faze Ronaldo, Faze Lacey. This is all bullshit, by the way, because, ladies and gentlemen, all these people have left Faze Clan, left Faze Clan, left Faze Clan. 14 years, half of my life, I'd be lying. Left Faze چه Clan. خندش واقعا باحال. Yeah, it seems like basically ادویه دارم everyone پشت. ریسیس بازی نمیخوام inside بکنم چون Faze هندیه Clan ولی اون چی اون has پشت؟ just left ادویه نیست Faze چیه؟ Clan. Now, I was wondering, why the fuck چه is صندلی everyone at خوبی Faze داره. Clan just leaving? Now, I tried to get to the bottom of this using super duper investigative skills here, and it turns out that I had to go to our old friend Aiden Ross, you might remember of MILF token fame, if anything. Chat, by the way, that MILF token shit I did a while back, What the I fuck? already told you guys, don't buy that shit. I got paid a bag to do that shit. Like, I don't give a fuck. I'm glad you guys actually bought it. واقعا کاراکتر خنده داری. Yeah, Aiden Ross had a fair bit to explain about why is it that people left Faze Clan. So I want you to kind of listen to this one. I don't know about Ron and Rage because they've been there. Lacey, Jason, Max, they were supposed to sign a contract هندیه where they would be giving up 20% of their income to join Faze, right? Ooh. From my I don't know if this is true or false. Oh. This is from my understanding. What I کلا فیز قراردادهای خیلی سنگینی هم میبنده. لینک ویدیو چیه بعدن چک میکنم. بذار بعدن چک میکنم. کلا فیز قراردادهای سنگین میبنده معمولا با کانتنت کریتور رو برای کسایی که تازه استارت میکنه. استعدادیاب خیلی خفنیه فیز. کسایی که تازه کانتنت رو شروع میخوام بکنن و قراره بهتر کنن رو پیدا میکنه. مثلا فرض کن من به عنوان یکی که قراره بهتر کنم، خب من رو توی حالت تو نطفه میگی مثلا خفه میکنن، نه تو نطفه گیر میاره یارو رو، بعد باشه قرارداد میبنده. مثلا میگه ما بهت ماهانه 3000 تا 4000 دلار میدیم، خب از اون طرف مثلا 80% درآمد تو مثلا میگیریم، مثلا قرارداد 2 ساله. خب تو مثلا تو حالت عادی مثلا وقتی تازه استریم شروع کردی یا هنوز کارت اونقدر نگرفته، تو مگه دیوانه قبول نکنی؟ میگی دارم بهم 3-4 هزار تا حقوق ثابت بده، با خیال راحت میتونم استریم کنم، تازه درآمدم هم یه درصدشو میگیرم. کلا فیز اینطوری کار کرده بود تو زمان تیفو و فورتنایت اینا. هنوزم که هنوز کار میکنه ولی درصدش مثل این گیم 20% بوده برای اینا. think happened. Okay. Now, that's correct in my opinion, right? Because at that time they weren't the size they were. دقیقاً. Dude, this guy's chat is so fucking insane. Oy vey. He's a Jew. Whoo. God damn. Aiden Ross's chat's got a whole bunch of happy merchant stuff going on, that's for sure. But to give you an idea, ladies and gentlemen, I don't know if that's entirely true. He doesn't even know if that's entirely true. But this doesn't really shock me generally when it comes to it. Almost reminds me of things like the بخاطر پس همون چیزه بود که there's a great اکثر کسی که تو فیس بودن لفت دادن سر همین لفت دادن، یعنی سر اون پوله بود، درصدی که باید میدادن. اکثرا هم وقتی معروف شدن لفت YouTuber دادن. by the name of Barely Sociable. He hasn't uploaded in a fair bit, so
I should probably reach out and just see if he's still actually alive. But the few times I've talked to him kind of reminds me of the whole music industry, where a lot of these organizations sort of come in, and they're basically mostly predatory in this situation. So from what I'm gathering, Faze Clan had this idea of like signing people up, and it seems like 20% شاید از دید خیلی ها مثلا 20% دید ارزش جزو فیزی. ببین 20% درآمد اینا خیلیه. 20% اینا شاید مثلا توی یه ماه بشه $1,000,000 حتی برای یه سریاشون. 20%شون عدد رقم کمی نیست. most of these people pretty much built their entire platforms themselves, and Faze Clan was like, yeah, can we have a little percentage of that? Now again, I don't really know if that's true or not, but to give you an idea of it, imagine if Faze Clan signed me, Faze Ordinary Gamers. It's like, yeah, Muda, can we have 20% of the income you make? I would probably tell them to fucking goat see their assholes, because they ain't seeing a fucking dime of anything that they didn't actually create themselves. باورم نمیشه درکم کنم. درک میکنه چرا نکنه؟ گفتم برو حرف بزن اوکی میشه. اون طرفم آدمه. هر چقدر که تو آدمه. Ultimately, ladies and gentlemen, it turns out that 20% of a personal brand is kind of an insane thing to ask. So a lot of the people involved here just kind of left, which makes me honestly wonder if there's even something more sinister behind it. Because listen, people leaving is one thing. Everyone unanimously leaving, well, that's a whole different story. So looking a little bit closer into this from livemint.com. So these play the journeys we go on this channel to find the reality of the weird world. The current financial structure of Faze is unsustainable. According to Matt Kalish, Chief Executive Officer of Hardscope, برو خدا رو شکر کن این احمقا به چت جی پی تی قرار بود گوش کنه. He gave the influencers who operated from a multi-million-dollar Los Angeles mansion the option to go independent or sign deals. So yeah, apparently if you haven't been following with Faze Clan, you know, it really wasn't a gaming brand, I would say. There's actually two versions of Faze Clan. There's Faze Clan as we know it, Faze Media, and then there's Faze Esports. دقیقاً راست میگه. دو تا فیز بخش بندی داره. یکی فیز میدیا چطور علی؟ یعنی بخش سوشال مدیاشونه مثلا کانتنت کریتور و اینا. یه دونه فیز ای اسپورت که برای مسابقاته مثلا برای کانتر و اینا. فروزن و کریگن و این که اتفاقا امسال تیم دوم شد اگه اشتباه نکنم تو میجور سی اس تیم دوم شدن دیگه. آره به کی باختن؟ به فالکونز باختن، به ویتالیتی نمیدونم یادم نمیاد. Basically, some of the most popular games the Faze Esports division is in, and they actually do come in pretty good rankings. Last time I checked, you know, صفحه برای ریاکت درست کردن این تمیزتره واقعا. اوکی با این. گفتم این باشه فعلا. دوستانه تره. فضا حرام نمیشون پایین ما اینا. تصویر بزرگتر میبینیم. حاجی عکس زدم بو لیمو میده خیلی خوب. ولی بازم واسه کسی نداری. نه اوکی یکم استراحت کن اوکی میشه. I have nothing to do with what's going on at Faze Clan right now. I left 4 months ago and have moved on with my life. Unfortunate to see, wishing everyone involved the best. If there's anything I can do to help, I'm here. Nobody loves Faze more than me. I know this man loved Faze Banks bad زیاد hater داره. Faze, all right, let me tell you. There was a while way back in the day. This is especially after the first time. For me, one of the reasons I also wanted to make this video is the last real connection I've ever had with Faze Clan was like years ago. Remember when we covered the Save the Kids token scam? And there were a couple connections, actually more than a couple connections to Faze Clans, at least some of their top players. حاجی خیلی شیملس چیز میکردن. یه فیز نیکان نمیدونم میشناسینش نه. فیز نیکان ایرانیه. فیز نیکان یکی از اعضای فیزه که ایرانیه. یعنی قشنگ این صورتشو ببینی میفهمی ایرانیه. نگاه نه ببخش فیز نیکان نبود بابا. فیز چیز بود. فیز نیکو بود. بابا یه فیزی بود. نه نیکو که بابا کدوم فیز بود؟ نیکان مگه نبود؟ نیکان دیگه. پس چرا آها چنل بلیز رو وا کردم دیدم فیز نیکان. ما ریدم تو خودم. این داداشم ایرانیه. قشنگ دماغ و اینا ایرانی هم داره. قشنگ میبینی میفهمی ایرانیه.
قیافش سیسشو نگاه کنه عشان میفهمید ایرانی خار و مادره. ولی خوب ورزش کرده، لاغر شده، دست خوش. دست و پا اونقدر سرده نشسته بودم فقط نگاه میکردم. داشت برو خونه خوب اینقدر سرده. خیلی سرده. هستن هنوز آدم ها بیرون؟ حاجی خنده پلیدی میکنه، میم خورش ملسه. Crypto heyday, crypto NFT heyday, and I would say that Faze Clan and some of the connections, especially Banks, I would say was pretty much involved in a lot of like, he was a very influential person when it came to just talking about cryptocurrencies or NFTs, not saying that he was involved in any scams. حاجی هر کی اینو می‌خواستم بگم، هر کی تو کریپتو کار کرده واقعا اسکمر بوده. هر کی من دیدم کریپتو تبلیغ کرده و کار کرده اسکم بوده. Really, really bullish on things like cryptos and NFTs. And I think محمد هم میخواد بیاد بابل شعار بده. داشت بابل با تهران وقت برای من فاصلش فرق نداره. من تو بابل بخوام برم داشت بعد نزدیک 3 ساعت 2 ساعت خورده تو راه باشم. خب دارم میرم تهران میرم دیگه. بابل اون برای شمال باشه. Because ultimately that was the only thing people kind of associated like Faze Clan with. You know, crypto nonsense scam. کلا اسکمینو زیاد داشته فیس. ولی داستانش جالب شد دونستم الان فهمیدم. سر همون درصد است دوباره حاجی، هر کی تو فیزه سر اون درصده میذاره میره تاش. این قضیه تمامی هم نداره. نمیدونم چرا. البته منطقیه. ببین چه جوریه، جفت طرفا انگار سود میکنن. اینطوریه. مثلا براتون مثال بزنم، فرض کن یارو یکی از فیز میره خیره، یکی که قرار معروفشه رو میگیره، بهش پولیو میده، درصد ازش میگیره، انقدر درصد میگیره، اونم هی داره پولشو پس میگیره، اینا هی کم کم این رشد میکنه، فیزم با اون رشد میکنه، هم فیزه وایرال میشه هم این وایرال میشه، بعد اینجا با هم زبدر میخوره، مسیرشون جدا میشه و جفتشون سود میکنه، جوری ضرر نمیکنن. ویدیویی که دادی چیه بان؟ تکنولوژی رو نگاه کن دیگه، ازم نمیپرسه آی ام نات ربات. دیدیش 8 ساعت ویدیو چیه؟ What the fuck؟ تایمر تموم شه چی میشه؟ شیش 5 4 3 2 1 زنگ میزنه؟ پشما. حاجی چقدر جالب ایده، یارو دهنشو گاییدم. چقدر بیداشت. حاجی میدونی چه پولی باید میشه تبلیغات؟ البته نباید بذاره دیگه اصولا تایمر وقتی تبلیغات که نداره که. This is so much better than 7 hour timer. حاجی باورم نمیشه همچین چیزی دیدم. مگه داریم؟